Hello everyone, welcome to Entri class. Now, ఈరోజు రీజనింగ్ అండ్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పజల్స్. సో చూడండి ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో మనకి దీంట్లో. దాట్స్ స్టడీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. The 8 people A, B, C, D, E, F, G, H sit in a row, not necessarily in the same order. దాని తర్వాత all of them are facing towards the north direction. When all of them are facing towards the north direction అంటే మనకి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఐడియా రావాలి. that this is నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. సో ఒకళ్ళు మనుషులు నార్త్ వైపు ఫేస్ చేస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ విల్ బి టువర్డ్స్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్, అలాగే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ విల్ బి టువర్డ్స్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. సో ఈ ఐడియా ఉండాలి మనకి. దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అన్నారు అని అంటే ఇది ఉంటుంది, అండ్ రైట్ అన్నారు అని అంటే ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది. దాట్స్ ద రైట్ సైడ్. సో మొదలు పెడదాము. కండిషన్స్: 2 people sit between A and H. సో ఏ అండ్ హెచ్ మధ్యలో ఇద్దరు ఉన్నారు. సో అది ఏ అండ్ హెచ్ అవ్వచ్చు, కాదా హెచ్ అండ్ ఏ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటి? బి సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్. బి సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్. హెచ్కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అయితే ఒకళ్ళు ఈ ఆర్డర్ తీసుకున్నాం అని అంటే దట్ ఈస్ ఏ, దెన్ 2 people, దెన్ హెచ్, దాని తర్వాత ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. ఇక్కడ బి వస్తాడు, ఇది ఒక ఛాన్స్. రెండోది హెచ్ ఒకవేళ ఫస్ట్ వస్తే రెండో ఛాన్స్ ఏమిటవుతుంది? ఇక్కడ హెచ్ 2 people తర్వాత ఏ, అండ్ బి ఈజ్ 2 places టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్ అని అంటే బి ఈ కేసెస్లో ఇక్కడ రావాలి. సో మనకి కేస్ ఐదర్ కేస్ 1 అయినా అవ్వాలి, కేస్ 2 అయినా అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. ద one person sits between B and G who sit at the end of the row. సో G who sit at the end of the row అంటే G is sitting at the end of the row. సో G పొజిషన్ మనకి తెలిసిపోయింది. దాని తర్వాత ఇక్కడ B అండ్ G మధ్యలో ఒకళ్ళు కూర్చున్నారు అని అంటున్నారు. అయితే B 6th పొజిషన్లో రావాలి. నా ఒకళ్ళు B 6th పొజిషన్లో రావాలి అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ వన్ కదా సెకండ్ వన్, ఏది సాటిస్ఫై అవుతుంది? సో నేను ఒకవేళ ఫస్ట్ వన్ తీసుకున్నాం అని అంటే బి ఎక్కడ వస్తే ఎంతమంది ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎంతమంది అవుతారు? దాట్ ఈస్ 5 people. వెరస్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి, ఈ అరేంజ్మెంట్లో ఎంతమంది వస్తున్నారు టోటల్? దట్ ఈస్ 3 + 3 6 people వస్తున్నారు. సో ఇది పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ 6 places లేవు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? మేము ఈ ఆర్డర్ తీసుకుందాం. సో ఈ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి అని అంటే బికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏ తీసుకుంటున్నాం, అండ్ ఏ పెట్టాం అని అంటే బికి ఒక ప్లేస్ ఇచ్చి పెట్టి హెచ్ రావాలి. సో ఇక్కడ హెచ్ వస్తుంది. దట్స్ ఓవర్. నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు దట్స్ 1 person sits between D and A. డి అండ్ ఏ మధ్యలో ఒక పర్సన్ ఉన్నారు అని అంటున్నారు, అండ్ మనకి ఏ ఈజ్ అట్ 7th పొజిషన్ తెలుసు. సో డి పొజిషన్ విల్ బి అట్ 5. నెక్స్ట్ రండి. 1 person sits between E and D. మన డి పొజిషన్ తెలుసు ఇక్కడ, అండ్ డి అండ్ ఈ మధ్యలో ఒక పర్సన్ ఉన్నారు అని అంటే ఈ ఎక్కడ రావాలి? దట్స్ ఓవర్. ఓకే, దాని తర్వాత ఎఫ్ సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ సి. సికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎఫ్ అని అంటే ఇక్కడ సి రావాలి అండ్ ఇక్కడ ఎఫ్ రావాలి. సో ఇలా ఒకసారి అరేంజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయ్యింది అని అంటే దాని బేస్ మీద మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం. అండ్ దెన్ హియర్ హౌ మెనీ పీపుల్ సిట్ బిట్వీన్ సి అండ్ జీ. సి అండ్ జీ మధ్యలో ఎంతమంది కూర్చున్నారు? సో ఐ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఆర్ 6 people are there. సో 6 people, more than 4. Option C. Next, what is the position of D with respect to G? Position of D with respect to G. G తో కంపేర్ చేస్తే G పొజిషన్ ఏంటి ఉంటుంది? సో ఇస్ ఇట్ నాట్ దట్ ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లెఫ్ట్, ఇటువైపు లెఫ్ట్ అవుతుంది. ఇట్స్ అ థర్డ్ లెఫ్ట్. ఆప్షన్ ఏ. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ నెక్స్ట్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ ఇదేంటి? హౌ మెనీ పీపుల్ సిట్ ఇన్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్. సో దిస్ ఇస్ హెచ్. హెచ్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిస్ ఇస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో హౌ మెనీ పీపుల్? ముగ్గురు కూర్చున్నారు. సో దాట్ ఈస్ 3 షుడ్ బి మై ఆన్సర్. సో 3, ఆప్షన్ సి. అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. దట్ హూ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి. సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి, దిస్ ఇస్ సి. రైట్ అంటే ఇటువైపు అవుతుంది, సెకండ్ రైట్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ రైట్ అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ రైట్, ఈ. దెన్ ఆప్షన్ సి. దట్స్ ఆల్. I think 5th question kuda undi. So who among is the following
sit at the end of the row. At the end of the row. ఇది left end of the row, ఇది right end of the row. అదే ఎవరు కూర్చున్నారు? సి అండ్ జి. ఎక్కడ ఉన్నది మనకి సి అండ్ జి? ఆప్షన్ సి. ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా ఒక పజల్ బేస్డ్ ఆన్ ద డైరెక్షన్ సెన్స్. పదండి ఇది చేద్దాం. దట్ ఈస్ పాయింట్ కే ఈస్ 30 మీటర్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ పాయింట్ జి. సో ఏదో ఒక పాయింట్ జే అని తీసుకుందాం ఇక్కడ. అండ్ ద పాయింట్ కే ఈస్ 30 మీటర్ టు ద సౌత్. సౌత్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ రావాలి. 30 మీటర్. Let's take this is the point, and this point ఏంటి? Point K. Point K 30 meter to the south of point J. So this is 30. Okay, next one ఏంటి? Point A is 22 meter to the south of point S. ఇప్పుడు point S and A రాలేదు ఇక్కడ. Then point D is 20 meter to the east of point S. This is A, S and D గురించి మాట్లాడుతున్నారు. A, S and D. Next one, point J is 22 meter to the east of point H. This point J is east of point H. So point H ekkada తీసుకుంటే this is the east of point H. Yes, any meters? That's 22 meters to the east of point H. Next, ఈ point అయిపోయింది. Point F is 25 meter to the east of point G. Point F అండ్ పాయింట్ జి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు వరకు పాయింట్ ఎఫ్ అండ్ జి మేము ప్లేస్ చేయలేదు. సో ఇది కొద్దిగా రిజర్వ్ పెడదాం. దిస్ వన్ పాయింట్ హెచ్ ఈస్ 24 మీటర్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ పాయింట్ జి. సో ఎఫ్ హెచ్ మనకు తెలుసు. హెచ్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది? 24 మీటర్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ జి. జికి నార్త్ అండ్ సైడ్. దిస్ ఇస్ నార్త్. సో నార్త్ ఆఫ్ జి. సో దట్ మీన్స్ ద జి విల్ బి సౌత్. సో ఇది ఒక 30 ఉన్నది అని అంటే ఇది ఎంత ఉండాలి? 24 అంటే దీనికంటే కొద్దిగా తక్కువ ఉండాలి. సో అలాగే కొద్దిగా డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. దాట్స్ 24 మీటర్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ జి. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ జి. నెక్స్ట్ ఏంటి? దాని ప్రీవియస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ మేము ఇచ్చిపెట్టాం. ద పాయింట్ ఎఫ్ అండ్ జి ఇక్కడ కనెక్టివిటీ దొరుకుతుంది జితో ఎఫ్కి. ఏంటన్నారు ఇక్కడ? ఎఫ్ ఈస్ 25 మీటర్ ఈస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ జి. Point G ki east. So point G ki east is this one. This direction is the east. Okay. Any meters అంటున్నారు? 25 meters. సో ఈ డిస్టెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? 22. సో ఈ డిస్టెన్స్ కూడా మనకి 22 ఉంటుంది. బట్ మనకి 24 వెళ్ళాలి, 25 వెళ్ళాలి అని అంటే, సో ఫ్రమ్ హియర్ ద ఈస్ట్ దిస్ ఇస్ 22 అండ్ 25 అని అంటే 3 more. ద టోటల్ 25 అవుతుంది. And that is H. So H will come over here. So e point kuda cover ayindi. That's F is 25 meter. F. So this is over and this is over. Dan tarvata inkok point F to connect chestam chudandi D ki. The point D is 10 meter to the north of point F. This is point F kada north. Any meters antaru ikkada? 10 meters. సో ఇది టోటల్ డిస్టెన్స్ జే వరకు వెళ్ళాము అని అంటే 30 అయిపోతుంది. 10 తీసుకోవాలి అని అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో అక్కడ ఆపేద్దాం. దట్స్ లెట్స్ మేక్ దిస్ యాజ్ పాయింట్ 10 మీటర్ అండ్ హియర్ ఇట్స్ డి. డన్. నో ఇక్కడ ఏఎస్డికి కనెక్టివిటీ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ 2 డయాగ్రామ్స్లో చూడండి. ద ఏ ఈజ్ దిస్ ఇస్ డి. ద పాయింట్ డి ఈజ్ 20 మీటర్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఎస్. పాయింట్ ఎస్ నుంచి ఈస్ట్ తీసుకున్నాం అని అంటే డి వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ టేక్ దట్ సెపరేట్ వన్. దాని తర్వాత కావాలంటే కంబైన్ చేయవచ్చు. సో పాయింట్ డి ఈస్ 20 మీటర్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఎస్. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ద పాయింట్ ఎస్ హియర్, దిస్ ఇస్ ఈస్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఎన్ని మీటర్స్ ఈస్ట్? 20 meters. So 20 meters east is point D. This one, this point D. Okay. Next statement, A is 22 meter to the north of point S. This is point S. This is north. Any meters? 22 meters. Which point A? 22 meter to the point of S, north of point S. So this is what the diagram. కావాలి అని అంటే డీకి మేము ఇక్కడ కలిపి దాని తర్వాత మేము అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో అవసరం పడ్డది ఏంటంటే
దీని మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండాలో చూడండి. పదండి చూద్దాం. ద సేమ్ డయాగ్రామ్ నేను ఇక్కడ వేసాను. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్ G with respect to point S? What is the direction of point G with respect to point S? So ఈ point S ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి. The point S will be coming somewhere over here. Yes. So this is point G with respect to point S. సో ఇటువైపు వెళ్ళాము అని అంటే దిస్ ఇస్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ అవుతుంది, ఇటువైపు సౌత్ డైరెక్షన్ అవుతుంది. ఎనీ పాయింట్ ఇన్ బిట్వీన్ వెస్ట్ అండ్ సౌత్ ఇస్ కాల్డ్ సౌత్ వెస్ట్. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్ G విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ S ఇస్ సౌత్. ఇది సౌత్ అండ్ ఇది వెస్ట్. సో ఇది సౌత్ వెస్ట్. మధ్యలో ఏ పాయింట్ అయినా కానీ సౌత్ వెస్ట్ అంటుంది. సౌత్ వెస్ట్ ఉన్నది ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ G with respect to F? Direction of G with respect to F. So F తో కంపేర్ చేస్తే J అడిగారు కదా. ఐఎమ్ సారీ. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ J with respect to F? సో చూడండి, F కి స్ట్రైట్ గా ఇది నార్త్ అవుతుంది అండ్ ఇటువైపు హారిజంటల్ గా ఇటువైపు వెస్ట్ అవుతుంది. ఎనీ పాయింట్ ఇన్ బిట్వీన్ నార్త్ అండ్ వెస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్త్ వెస్ట్. సో ద J మస్ట్ బి north west. ఎక్కడన్నా ఉన్నదా నార్త్ వెస్ట్? సో ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, నౌ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ద సేమ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ J విత్ రెస్పెక్ట్ టు F? కానీ ఆప్షన్స్ అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి, నంబర్స్ లో ఉన్నాయి. అయితే ఇట్స్ నాట్ ద డైరెక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నారు. చూడండి, ఆప్షన్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి. సో J అండ్ F మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత? దిస్ ఇస్ J అండ్ దిస్ ఇస్ F. సో డిస్టెన్స్ కావాలి అని అంటే మనకి ఈ లైన్ కావాలి, హైపోటెనస్ కావాలి. దిస్ ఇస్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. లుక్ అట్ దిస్ వన్. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది. దట్ J అండ్ దిస్ పాయింట్, ఐ విల్ కన్సిడర్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ P అని తీసుకుంటున్నాను, అండ్ దిస్ ఇస్ F. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్ J టు P? నా 24 టోటల్. yes, this is 24 అయితే ఇది కూడా 24 అవుతుంది. సో మా వర్టికల్ డిస్టెన్స్ 24. హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? this distance is 3. so take this as 3. So what will be the hypotenuse? Square root of 24 square, that is 576 plus 3 square, and that is 9. And I get this as nothing but square root of 585. So it is very very close to 24. నా ఆన్సర్ 24 or 24 plus అన్నట్టుగా రావాలి. ఆప్షన్స్ లేదు, నన్ ఆఫ్ దిస్. ఆప్షన్ 5. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ ఓవర్ హియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. So it says that how many pairs of the letter in the word ghost, each of which has as many letters between them as they have forward and backward directions in English alphabet? How do we check this one? G H O S T. సో ఇక్కడ G నుంచి మొదలు పెడదాం ఫస్ట్. సో G నుంచి మొదలు పెడితే అల్ఫాబెటిక్గా మేము ముందు చదవండి G, తర్వాత G is the 7th letter and GH. సో ఆల్ఫాబెట్ లో G తర్వాత H వస్తుంది, గోస్ట్ లో కూడా G తర్వాత H వచ్చింది. సో GH is one pair. అలాగే G తో ముందుకెళ్దాం. GHI. I రావాలి ఇక్కడ, బట్ O ఉంది. ఆల్ఫాబెట్ లో I వస్తుంది కానీ ఈ గోస్ట్ వర్డ్ లో O ఉంది. సో ఇది తీసుకో. సో GHIJ, ఇక్కడ J వస్తుంది ఆల్ఫాబెట్ లో, బట్ ఇక్కడ S ఉంది, ఇక్కడ K, ఇక్కడ T ఉంది. సో ఒకే ఒక పేరు తగులుతుంది అలాగా, దట్ ఈస్ GH. దాని తర్వాత మొదలు పెడదాం విత్ H. సో H నుంచి ముందుకెళ్దాం. ఆల్ఫాబెట్ లో ఎలాగెళ్తుంది లెటర్స్, అండ్ ఎన్ని లెటర్స్ అదే ప్లేస్ లో పడుతుందో అది చూద్దాం. సో HIJK, ఏ లెటర్ కూడా టాలీ అవడం లేదు. సో H తో ఫామ్ అవడం లేదు. దెన్ వి విల్ టేక్ విత్ O తర్వాత ఏంటవుతుంది? దాట్ ఈస్ P అండ్ దెన్ Q. సో ఏది టాలీ అవడం లేదు, ఇచ్చి పెట్టేయండి ఇది. దెన్ కమింగ్ టు S. సో S తో తీసుకున్నాం అని అంటే S తర్వాత ఆల్ఫాబెట్లో ఏంటి అవుతుంది? T అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా T ఉంది, అంటే S అండ్ T ఇస్ ద ఇంకొక పేరు దొరికింది అలాగా. నౌ మేము బ్యాక్ నుంచి కూడా ఒకసారి చెక్ చేయాలి. సో బ్యాక్ నుంచి చెక్ చేసాము అని అంటే T తర్వాత
యువిడబ్ల్యూ అని వెళ్తుంది, కానీ యువిడబ్ల్యూ అవన్నీ ఏవి లేవు ఇక్కడ. ఎస్, ఎస్ తర్వాత టియువిడబ్ల్యూ, కానీ అవన్నీ ఏమీ లేవు ఇక్కడ. దాని తర్వాత ఓ, ఓ నుంచి ముందుకెళ్ళాము అని అంటే ఈ లెటర్స్ రావు. అలాగే హెచ్ నుంచి ముందుకెళ్ళాము అని అంటే జీ రాదు, అండ్ ద జీ ముందు ఏవి లెటర్స్ లేదు. సో అలా కంపేర్ చేస్తే ఆల్ఫాబెట్లో గోస్ట్ కదా ఇది. మనకి ఎన్ని పేర్స్ దొరికినాయి? 2. సో ఆప్షన్ బి. ద నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, దట్ ఈస్ డిటెక్షన్ అంటాం, సెల్యులిజం అంటాం. సో ఇక్కడ ఆల్ బైక్స్ ఆర్ సైకిల్, ఇది ముందు నేను డ్రా చేస్తాను డయాగ్రామ్. దట్ ఈస్ బైక్, ఆల్ బైక్స్ ఆర్ సైకిల్, ఇది అయిపోయింది. దాని తర్వాత నో బస్ ఇస్ బైక్, దిస్ ఇస్ బైక్, ఇక్కడ బస్ తీసుకుంటున్నాను, నో బస్ ఇస్ బైక్, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ కార్స్ ఇస్ ఏ బస్, చూడండి ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ కార్ ఇస్ బస్, సో దిస్ ఇస్ బస్, ఇక్కడ కార్ తీసుకుందాం. అండ్ ఏంటన్నారు, సమ్ కార్స్ ఆర్ బస్ అని లేదు, ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ కార్స్ ఆర్ బస్ అని అంటే ఫ్యూ కార్స్ ఆర్ బస్ అండ్ ఫ్యూ కార్స్ ఆర్ నాట్ బస్. ఫ్యూ కార్స్ ఆర్ బస్ అండ్ ఫ్యూ కార్స్ ఆర్ నాట్ బస్, ఏ రిలేషన్ వస్తుంది. Now coming to the conclusion, the first conclusion says some cycle is bus. Where is cycle? Then I can see that this is cycle and this is bus. So some cycle is bus. Tell it. So remove this. Some car is not bike. Some car is not bike. చూడండి దీంట్లో రిలేషన్ కడుతున్నాడు, దిస్ కార్ అండ్ బైక్. ఎలా రిలేషన్ వస్తుంది? నో బస్ ఇస్ బైక్. ఒకవేళ నో బస్ ఇస్ బైక్ అయితే ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ బస్ విల్ నాట్ బి బైక్. అండ్ బస్ లోపల కొన్ని కార్స్ ఉన్నాయి, సమ్ కార్స్ ఉన్నాయి. సో వెన్ బస్ ఇస్ నాట్ బైక్, దెన్ సమ్ కార్స్ ఆర్ నాట్ బైక్. ఇక్కడ ఉన్నదా మనకి సమ్ కార్స్ ఆర్ నాట్ బైక్, దట్స్ రైట్. సో ద సెకండ్ వన్ ఫాలోస్, ఓన్లీ 2 ఫాలోస్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ ఇలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ ఉన్నా చూడండి, ఇక్కడ ఇది ముందు తీసుకోండి, ఆల్ మౌస్ ఇస్ కీ, ఆల్ మౌస్ is a key. The next one, some CPU is mouse. So the mouse, some CPU is mouse. Ikkada CPU, some CPU is mouse. The next one, that is only a few computer is CPU. So I will take the computer over here. Only a few computer, only a few computer are CPU, and a few computer are CPU and few computer are not CPU. Now coming to this one, no computer is mouse. Is a computer and mouse. It says no computer is mouse. Manaki teliyadu, we cannot conclude this because a computer ikkada esam kadu, this computer can also be in this way, it can also be in this way, this computer can also be in this way. So therefore ఇలా కూడా మేము కంప్యూటర్ వేస్తే చూడండి ఇక్కడ ఏంటి అవుతుందో. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ కంప్యూటర్స్ ఆర్ CPU. See that this is CPU or this is computer. Only a few computers are CPU. So therefore దానికి స్టాండర్డ్ డయాగ్రామ్ మేము ఇలాగేస్తాం. అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ కేసెస్లో కొద్దిగా ఇలా పెట్టేస్తాం అని అంటే సమ్ కంప్యూటర్ ఆర్ CPU అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వం. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ కంప్యూటర్స్ ఆర్ CPU. సో దాంట్లో మౌస్ అండ్ కంప్యూటర్ గురించి రిలేషన్ తెలియదు మనకి, అండ్ కీ అండ్ కంప్యూటర్ గురించి రిలేషన్ తెలియదు. దేర్ఫోర్ ఆల్ కీస్ బీయింగ్ CPU ఈస్ ఏ పాసిబిలిటీ. ఎస్, పాసిబుల్ అవ్వచ్చు, దట్స్ రైట్. కన్క్లూజన్ డ్రా చేయలేం. సో ఓన్లీ 2, ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ లెటర్స్ ఆర్ గివెన్ ఓవర్ హియర్. కొన్ని లెటర్స్ ఇచ్చారు చూడండి, దట్ ఈస్ DGE. దాని తర్వాత ఇంకొక గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్ దట్ ఈస్ EH, J and so and so. If all the letters are arranged according to English alphabet order within the word, then how many words starts with vowel? So try చేద్దాం ఒకసారి. దీనికి మేము
ఇంగ్లీష్ అల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో రాసాము అని అంటే ఎలాగవుతుంది? ఫస్ట్ డి రావాలి, దాని తర్వాత ఈ అండ్ జీ రావాలి. సో దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ నాట్. కమ్ టు దిస్ వన్, దీంట్లో ఓవెల్ లేనే లేదు. దీంట్లో వద్దాం, ఐజేహెచ్. సో ఐదర్ దిస్ హెచ్ ఇస్ 8th లెటర్, హెచ్ఐజే ఇది. సో ఓవెల్తో స్టార్ట్ అవడం లేదు ఇది. ఎన్ని ఓవెల్తో స్టార్ట్ అవుతుందో అది కావాలి మనకి. ద ఏవిడి ఇంగ్లీష్ అల్ఫాబెట్లో రాసాము అని అంటే ఏడివి వస్తుంది. ఇది ఇంగ్లీష్ ఓవెల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఆన్సర్. దాని తర్వాత చూద్దాం దిస్ వన్. దీనికి కూడా ఇంగ్లీష్ అల్ఫాబెట్ ఆర్డర్లో రాసాము అని అంటే ఇది ఇదే ఆర్డర్లో ఉంటుంది. దట్ సిఈవై ఇదే ఆర్డర్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఓవెల్తో స్టార్ట్ అవడం లేదు. దట్స్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ సెట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓవెల్తో, ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ పాసిబుల్. చూడండి, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్ టు ఇంటర్చేంజ్ విత్ ఇన్ ద వర్డ్స్ దెన్ హౌ మెనీ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ అని అంటున్నారు. అండ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ వర్డ్ ఇస్ ఇంటర్చేంజ్. సో ఇంటర్చేంజ్ చేసి చూడండి ఇక్కడ ఏంటవుతుంది. ద ఫస్ట్ వన్ దిస్ ఇస్ ఈడిజి. సో ఈడిజితో ఈవెన్ వర్డ్ ఫామ్ అవ్వదు. దాని తర్వాత ఈ రెండింటికి ఇంటర్చేంజ్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ జేహెచ్ఎఫ్తో మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ రాదు, మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్. దాని తర్వాత హెచ్ఐ I see that no meaningful word with this. దాని తర్వాత డి ముందుకు తీసుకొద్దాం. సో ద డిఈవితో కూడా ఏమి వర్డ్ లేదు, సమ్ అబ్రివియేషన్ ఉన్నది కానీ వర్డ్ అయితే లేదు. అలాగే వైఈసి, ఇట్స్ నాట్ వైఈఎస్, వైఈసి. సో దీంతో కూడా ఏం మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ లేదు. సో నన్, ఆప్షన్ 4. ఇట్స్ డన్. సో నెక్స్ట్ వన్, దీని మీద ఇంకో క్వశ్చన్ ఉన్నది చూడండి. ఏంటి? if all the letters are arranged according to English alphabet order within the word, then how many words will remain unchanged? చేంజ్ అవ్వదు ఇంగ్లీష్ అల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో రాసాం అని అంటే. సో దిస్ ఇస్ నాట్ మై ఆన్సర్. ఎందుకంటే అల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో రాస్తే ఇది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇది అల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లోనే ఉంది. లుక్ అట్ దిస్ వన్. ఇది ఎఫ్, హెచ్ అండ్ జే. ఇది 8th లెటర్, 6th లెటర్, 8th లెటర్, 10th లెటర్. ఇది ఆల్రెడీ అల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ విల్ నాట్ రిమైన్ అన్చేంజ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఆన్సర్. అలాగే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఐజేహెచ్ ఇది లేదు, ఎందుకంటే అల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో పెట్టాము అని అంటే ముందు హెచ్ వచ్చేస్తుంది, దాని తర్వాత ఐ, దాని తర్వాత జే రావాలి. ఇది అలా లేదు. అలాగే ఏవిడి, ఏ తర్వాత డి రావాలి, దాని బి రావాలి. సో ఇది కూడా మా ఆన్సర్ అవదు. సో సిఈవై ఇస్ అల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో రాస్తే ఫస్ట్ సి వస్తుంది, దాని ఈ వస్తుంది, దాని వై వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఆన్సర్. సో ఎన్ని అలాగే ఉంటాయి అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ 2, ఆప్షన్ ఏ. దాట్స్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్, మళ్ళీ అది ఇంకో క్వశ్చన్ ఉందనుకుంటాను. ఇఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ the first letter is changed to the next letter and the last letter is changed to the previous letter according to the English alphabet series, then how many words will have at least one vowel? పదండి చేంజ్ చేద్దాం. సో ఈచ్ లెటర్ ఏంటంటున్నారు, ఫస్ట్ లెటర్కి చేంజ్ టు ద ప్రీవియస్ లెటర్. నో ద ఫస్ట్ లెటర్ ఈ చేంజ్ టు ద నెక్స్ట్ లెటర్. సో జీ తర్వాత ఏంటవుతుంది, 7 and 8 హెచ్ అవుతుంది ఇది. సో ఓకే, and D అలాగే ఉండిపోతుంది. D will be remain as D and the E. So last letter is changed to the previous letter. E letter ముందు ఏంటుంటుంది, సో E is the 5 and దాని ముందు letter is D. సో దీంట్లో ఓవెల్ లేదు, అట్లీస్ట్ 1 ఓవెల్ లేదు దీంట్లో. సెకండ్ వన్ చేంజ్ చేసి చూద్దాం. F తర్వాత F is 6, దాని తర్వాత 7, దట్ ఈస్ G. దాని హెచ్ ఇలాగే ఉండిపోతుంది అండ్ జేకి ప్రీవియస్గా లెటర్ తీసుకోవాలి, 9th లెటర్ విచ్ ఇస్ ఐ. సో వీ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 1 ఓవెల్. ఇది పార్ట్ ఆఫ్ మై ఆన్సర్ అవుతుంది. అలాగే దీనికి ఐ తర్వాత జే వస్తుంది, జే తీసుకుందాం, ఈ జే అలాగే ఉంటుంది అండ్ హెచ్కి బ్యాక్ లెటర్ తీసుకోమన్నారు. సో హెచ్ ఇస్ ద 8th లెటర్, ద బ్యాక్ లెటర్ ఈస్ జీ. సో ఇక్కడ ఓవెల్స్ లేవు మనకి. నెక్స్ట్ దీన్ని చూద్దాం. దాట్స్ ఏ, నెక్స్ట్ లెటర్ ఈస్ బి అండ్ దెన్ వి అలాగే ఉండిపోతుంది అండ్ డి ప్రీవియస్ లెటర్ తీసుకోవాలి. డి ఇస్ ద 4th లెటర్, ద ప్రీవియస్ ఇస్ సి. దీంట్లో కూడా మనకి ఎక్కడ ఓవెల్ రావడం లేదు.
నా లాస్ట్లో చూద్దాం. సి తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటవుతుంది? సి ఈజ్ 3, 4 సిఈ. దిస్ వన్ ఓవెల్ ఆల్రెడీ ఉన్నది ఇక్కడ. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ మై ఆన్సర్. సో ఎన్ని ఇచ్చిన కండిషన్స్కి సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి? 2. సో ఐ కెన్ సీ దట్ ఆప్షన్ ఈ is our answer. Okay, so let's move on the next one. Question 16. Okay, inko question undi anukunta. If all the words are arranged from left to right in alphabetic order, from right to left, okay, from right to left, అర్థం అవుతుంది కదా, this is right hand side, this is left hand side. So right to left ఏంటి? All words are arranged from right to left in alphabetic order. Alphabetic order లో arrange చేయమంటున్నారు, right to left. Which of the following will be the second from the left end? లెఫ్ట్ ఎండ్ నుంచి ఏది సెకండ్ వన్ అవుతుంది? సో ఓకే, వెరిఫై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏమిటి? సో దట్ ఈస్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ ఏమిటి వస్తుంది? అది రైట్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి. సో GFIA విల్ కమ్ ఫస్ట్. సో దిస్ ఇస్ AVD, ఈ గ్రూప్ ఫస్ట్ రావాలి. దాని తర్వాత సెకండ్ ఏమిటి వస్తుంది? దట్ ఈస్ CIF అండ్ G, సి రావాలి. దట్ ఈస్ CEY. ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. దాని తర్వాత I అండ్ F అండ్ G. సో దీంట్లో ముందు FHJ రావాలి, FHJ, ఇది అయిపోయింది. అండ్ దాని తర్వాత దిస్ సెవెంత్ లెటర్ ఇది వస్తుంది, దట్ ఈస్ GDE వస్తుంది. దాని తర్వాత మనకి IJH. ఇలాగ ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి మేము అరేంజ్ చేసాం. సో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి సెకండ్ ఏమిటి అని అంటే GDE. సో ఎక్కడైనా GDE ఉందా? GDE ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ ఆఫ్ 5 letters can be formed by these letters? Each will be used only once. రైట్, 5 letters. ఇక్కడ మనకి 5 letters వర్డ్ కావాలి, మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ ఆఫ్ 5 letters. ఇక్కడ 5 letters చూడండి, 1 2 3 4 5 letters ఉన్నాయి. సో దీని కొద్దిగా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చూసారు అని అంటే ఇది ఫార్మ్ అవుతుంది FORUM, ఫారం. అది తెలుసు మనకి, ఇది ఒక్కటే వర్డ్ ఫార్మ్ అవుతుంది, దాట్స్ 1. సో ఇంగ్లీష్ పదాలు తెలిస్తే మేము క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్యూ బేసిక్స్. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక పజల్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. వాట్ ఈస్ దిస్? దట్ స్టడీ ద డైరెక్షన్, 6 people are there, ABCDEF, different weight. ఓకే, A is the heavier than. సో ఇది ర్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఎంతమంది ఉన్నారు? 6 people are there. సో ఐ కెన్ రైట్ డౌన్ దట్స్ 1 2 3 4 5 and 6 అని రాసేయండి ముందు. దాని తర్వాత A is heavier than B but not as heavy as F. A is heavier than B అని అంటున్నారు. సో ఏకి పైన రాద్దాం, ఈజ్ హెవియర్ దాన్ B. సో A అండ్ B మధ్యలో కొంతమంది ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఈజ్ నాట్. బట్ అంటే ఏ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. బట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ హెవీ యాజ్ F. F ఎంత హెవీగా ఉన్నాడో అంత హెవీ A కాదు అని అంటే F ఈజ్ హెవియర్ దాన్ A. ఈ మీనింగ్ వస్తుంది, హెవియర్ దాన్. బట్ ఇమీడియట్లీ హెవియర్ అది తెలీదు. F అండ్ A మధ్యలో కూడా కొంతమంది ఉండొచ్చు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రండి. C ఈజ్ లైటర్ దెన్ ఓన్లీ 2%. Cకి ఇక్కడ పెట్టాము అని అంటే C ఈజ్ లైటర్ దెన్ నన్. ఒకళ్ళు Cకి ఎక్కడ పెట్టాము అని అంటే C ఈజ్ లైటర్ దెన్ 1%. Cకి ఒకళ్ళు థర్డ్ ప్లేస్లో పెడితే C ఈజ్ లైటర్ దెన్ ఓన్లీ 2%. ఎస్, ఇద్దరితో ఓన్లీ 2%తో కంపేర్ లైటర్. దట్ మీన్స్ C పొజిషన్ డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేస్తారు ఇక్కడ. That C is a third position from the top. Now F is not heaviest person. So ఇక్కడ negation ఉంది, F first position లో రాకూడదు. Okay, B is not the lightest person. This B, the B sixth position లో కూడా రాకూడదు. అయితే ఇప్పుడు F ఫస్ట్ పొజిషన్ లో రాకూడదు, B సిక్స్త్ పొజిషన్ లో రాకూడదు. అయితే మనకి ఈ మూడు ఎక్కడ ఏ ప్లేసెస్ లో అరేంజ్ చేస్తాం? సో దోస్ ప్లేసెస్ ఆర్ దాట్స్ 2 4 and 5. ఈ 3 ప్లేసెస్లో వస్తాయి. సో లెట్స్ అరేంజ్. ఇక్కడ F రావాలి, ఇక్కడ A రావాలి అండ్ ఇక్కడ B రావాలి. ఇది అయిపోయింది. ఓకే, దట్స్ డన్. దాని తర్వాత ఇంకేమైనా ఉన్నదా మనకి? E is lighter than D. Look at this. E is lighter than D. E is lighter than D.
సో ఇప్పుడు మనకి 2 పొజిషన్సే ఎంప్టీగా ఉన్నాయి చూడండి 1 అండ్ 6. సో డి 1లో వస్తుంది అండ్ ఈ 6లో రావాలి. డన్. సో దిస్ ఇస్ అవర్ అరేంజ్మెంట్ DFCAPE. దీనికి బేస్ చేసుకుని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి. ద వెయిట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లైటెస్ట్ పర్సన్ అండ్ ద సెకండ్ హెవియెస్ట్ పర్సన్ ఈస్ 44 అండ్ 83. సో సెకండ్ లైటెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు? బి. వీడి వెయిట్ ఎంత అంటున్నారు? దాట్స్ 44 kg. And the second heaviest person is F, and the weight is 83. This one. Done. దీని బేస్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చూడండి. అదే ఇన్ఫర్మేషన్స్ నేను ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నాను సో దట్ బ్యాక్ మళ్ళీ వెళ్ళే అవసరం ఉండదు. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద లైటెస్ట్? సో ద లైటెస్ట్ ఈస్ ఈ, మై ఆప్షన్ చాయిస్ సి. నెక్స్ట్, what would be the possible weight of D? The D weight should be greater than 83. So any number, possible number is any number greater than 83. ఎప్పుడు చూడండి, this 53 అవదు, 32 అవదు, 60 అవదు, there's only one possibility, 91. Next కదా, that is how many people are lighter than A? So I can see that A is here. ఎంతమంది A కంటే lighter గా ఉన్నారు? 2 people. So write down this option C. So let's move on to the next question. Now ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒక పజల్ వస్తుంది. Let's go through that. 7 boxes A, B, C, D, E, F, G are kept in one above the other in a stack. ఓకే, అర్థం అవుతుంది. ఒక దానిపైన ఒక అలాగా 7 బాక్సెస్ పెట్టడం జరిగింది. దాని తర్వాత ద నంబర్ ద లోయర్ మోస్ట్ ఇస్ number 1 and the above to that is 2 and so on so forth. అలాగే నెంబర్ 7 వరకు వెళ్తుంది. అంటే లోయెస్ట్ గా ఉన్నది 1 and then 2 then 3 then 4 then 5 6 and 7. ఇలాగ 7 బాక్సెస్ పెట్టడం జరిగింది. దాని తర్వాత మనకి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమిటున్నా చూడండి. 3 బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ A అండ్ G. A అండ్ G మధ్యలో 3 బాక్సెస్. సో A 1 2 3 అండ్ G అవ్వాలి కాదా? ఇది G అండ్ 1 2 3 అండ్ A. ఏదైనా ఆర్డర్లో అవ్వచ్చు. ఏది ముందు ఉంది ఈ స్టేజ్లో ఇప్పుడు మనకి తెలియదు. దాని తర్వాత బాక్స్ A ఈజ్ ఐదర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద టాప్ ఆర్ బాటమ్. సో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు. బాక్స్ A టాప్లో అయినా ఉండాలి కాదా బాటంలో అయినా ఉండాలి. అదే ఇక్కడ మనకి 2 రకాలుగా అరేంజ్మెంట్ వస్తుంది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ A. A ఇక్కడ టాప్లో పెట్టవచ్చు కాదా వేరే ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకున్నాం అని అంటే సో దాట్ ఈస్ 1 2 3 4 5 6 అండ్ 7. సో ఏ ఎక్కడైనా రావచ్చు. సో ఫస్ట్ కేసుకి వద్దాం. దిస్ ఇస్ కేస్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ కేస్ 2. అచ్చా, నా ఫోటో వీడియో అడ్డొస్తుంది అనుకుంటాను. కొద్దిగా దీనికి ఇలా రాసేద్దాం. ఇక్కడ దట్ ఈస్ 7 6 5 4 3 2 1. సో ఏ ఎక్కడ రావచ్చు? సో సపోజ్ ఒకవేళ ఏ ఫస్ట్ పొజిషన్స్లో వస్తే ఏ అండ్ జీ మధ్యలో ముగ్గురు ఉన్నారు కనుక సో ఈ ముగ్గురు తీసేస్తే జీ పొజిషన్ ఎక్కడ రావాలి? జీ పొజిషన్ థర్డ్లో రావాలి. అలాగే ఇక్కడ జీ పొజిషన్ ఎక్కడ రావాలి? జీ పొజిషన్ ఫోర్త్లో రావాలి. దిస్ వన్, దట్స్ డన్. ఓకే, మనకి కేస్ 1 అయినా అవుతుంది, కేస్ 2 అయినా అవుతుంది, ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, బాక్స్ బి ఈస్ ప్లేస్ 2 places అబౌవ్ బాక్స్ జీ. బాక్స్ జీకి 2 places అబౌవ్ పెట్టారు. సో దిస్ ఇస్ జీ, దిస్ ఇస్ 1 place అబౌవ్, దిస్ ఇస్ 2 place అబౌవ్. అంటే బాక్స్ బి పొజిషన్ ఈస్ 5. సో బి పెడదాం ఇక్కడ. ఈ కేసులో ఏంటవుతుంది? జీకి 2 places అబౌవ్, 1 place అబౌవ్, 2 place అబౌవ్ ఇస్ బి. సో ద బి విల్ బి అట్ 7th పొజిషన్. ఇది బాక్స్ బి ఈస్ ప్లేస్ 2 places అబౌవ్ జీ అయిపోయింది. ద నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ జీ అండ్ ఏ ఇస్ సేమ్ number of boxes placed between B and E. సో ఏంటంటున్నారు? G అండ్ A మధ్యలో ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయో B అండ్ E మధ్యలో కూడా అన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి. సో A అండ్ G మధ్యలో 3 బాక్సెస్ ఉన్నాయి. సో దేర్ఫోర్ ద B అండ్ E మధ్యలో కూడా 3 బాక్స్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ కేసులో చూడండి, దిస్ ఇస్ G అండ్ B అండ్ E, దిస్ ఇస్ B. 3 బాక్సెస్ అయితే పైన అయితే వీలు కాదు. అదే కింద 3 బాక్సెస్ తీసుకున్నాం అని అంటే ఈ ఎక్కడ రావాలి? డన్. ఓకే, అలాగే సెకండ్ అరేంజ్మెంట్లో వద్దాం ఇక్కడ. సో బి
బి ఈజ్ దేర్, బి 7th పొజిషన్లో ఉన్నారు. 3 బాక్సెస్ మధ్యలో ఉండాలి అని అంటే కిందకి రావాలి మనకి. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటొస్తుంది, ఈ రావాలి. ఇక్కడ 3rd పొజిషన్లో ఈ రావాలి. నెక్స్ట్ కొద్దాం. ద టూ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ బాక్స్ ఎఫ్. ఈ అండ్ ఎఫ్ మధ్యలో 2 బాక్సులు పెట్టడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ఈ. 2 బాక్సులు పెట్టడం జరిగింది అని అంటే ఎఫ్ ఎక్కడ రావాలి, 4th పొజిషన్లో ఇక్కడ రావాలి. అలాగే దీంట్లో చూద్దాం ఎక్కడ ఎఫ్ రావాలి. దట్ ఈ అండ్ ఎఫ్ మధ్యలో 2 బాక్సులు ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ఈ. 2 బాక్సులు ఉన్నాయంటే కింద వీలు అవదు. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ 2 బాక్సెస్ పెడితే మనకి ఎఫ్ ఇక్కడ రావాలి. 6th పొజిషన్లో ఎఫ్ రావాలి. హోప్ క్లియర్ అవుతుంది మీ అందరికి. దాని తర్వాత 1 బాక్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ డి. ఎఫ్ అండ్ డి మధ్యలో ఒక బాక్స్ పెట్టడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ కేసులో చూద్దాం. ఎఫ్ అండ్ డి ఎక్కడైనా రావచ్చు కాదా, ఎఫ్ అండ్ డి ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ డి 2 పొజిషన్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. డి 6th కూడా అవ్వచ్చు, డి 2nd కూడా అవ్వచ్చు. ఎఫ్ అండ్ డి మధ్యలో 2 పొజిషన్స్, ఒక పర్సన్ ఉన్నారు. వెరాస్ ఎఫ్ అండ్ జి, సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకే పొజిషన్స్ అవుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ ఎఫ్ అండ్ డి. డి ఇక్కడ రావాలి. ఓకే. సో ఎఫ్ అండ్ డి మధ్యలో 1 పర్సన్ ఉండడం జరిగింది. 1 బాక్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ డి. ఇక్కడ డి మేము ఫిక్స్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ద డి 6లో అయినా అవ్వాలి, 2ndలో అయినా అవ్వాలి. దాని తర్వాత ఇక్కడ రండి. దాట్స్ 1 బాక్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ సి అండ్ డి. బిట్వీన్ సి అండ్ డి. ఫస్ట్లో చూడండి ఎక్కడ డి పెడితే వేర్ షుడ్ ఐ ప్లేస్ డి, దట్ సో దట్ సి అండ్ డి మధ్యలో 1 పర్సన్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ డి పెట్టాము అని అంటే, సపోజ్ ఇక్కడ డి పెట్టాము అని అంటే సి ఎక్కడ రావాలి. సో సి అండ్ డి మధ్యలో 1 పర్సన్ అవడం లేదు. ఇక్కడ మేము ఎక్కడ డి పెట్టాము అని అంటే సి ఎక్కడ రావాలి. అండ్ సి అండ్ డి మధ్యలో 1 పర్సన్ అవడం లేదు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూస్తే సి అండ్ డి మధ్యలో 1 పర్సన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా ఇక్కడ? చూడండి, దిస్ ఇస్ డి. దాని ఇక్కడ మేము సి పెట్టాము అని అంటే సి అండ్ డి మధ్యలో 1 పర్సన్ ఉన్నారు. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. అంటే అరేంజ్మెంట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫెయిల్ అయింది ఇక్కడ లాస్ట్ కండిషన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి. సో మై ఫైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది అవుతుంది. బాక్స్ పైనుంచి కింద కౌంట్ చేసామనంటే బిఎఫ్జిడిఈఏ ఈసిఏ ఈ ఆర్డర్లో బాక్స్ అరేంజ్మెంట్ అవుతుంది. అయిపోయింది కదా అన్ని కండిషన్స్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్. సో ఒకసారి అరేంజ్మెంట్ అయిపోయింది అని అంటే దీని బేస్ మీదే మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చూడండి, విచ్ విల్ బి వెరీ డైరెక్ట్. Now, how many boxes are kept between the box F and D? Box F and D మధ్యలో ఎన్ని బాక్స్ పెట్టడం జరిగింది? 1. సో ఆప్షన్ ఏ. అలాగే నెక్స్ట్ వెళ్దాం. దట్ ఈస్ విచ్ అమాంగ్ ఇస్ ద ఫాలోయింగ్ బాక్స్ ఇస్ కెప్ట్ జస్ట్ బాక్స్ ఈ. కి జస్ట్ అబౌవ్ ఏ బాక్స్ పెట్టడం జరిగింది? డి పెట్టడం జరిగింది. ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ వెళ్దాం. దట్ 4 of the following 5 are alike in a certain way. And 1 does not fit into that. సో ఈ ఇంట్లో 4 బాక్సెస్లో ఒక స్పెసిఫిక్ క్రైటీరియా ఉంది, అది ఒకటి దాంట్లో ఫిట్ అవడం లేదు. ఏమిటది? సో ఒకసారి చూద్దాం ఏంటవుతుంది. యూజువల్గా ఆడ్ నెంబర్, ఈవెన్ నెంబర్ ఇలాగా ఉంటాయి దీంట్లో. సో ద బి ఈస్ ద 7th బాక్స్ ఇక్కడ. ఓకే. అలాగే ఏ వచ్చేసరికి ద ఏ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ బాటమ్ నుంచి. సో దట్ ఈస్ ఈ వచ్చేసరికి ఈ ఈస్ ద 3rd one. అండ్ ద ఎఫ్ చూడండి, ఎఫ్ ఈస్ ద 6th one I can see. అండ్ ద నెక్స్ట్ జి అండ్ ద జి ఈస్ 5. సో ఈ అన్నిట్లో కామన్ నాకు ఏం కనబడింది? ఇవి ఆడ్ నంబర్స్. వేరస్ ద బాక్స్ ఎఫ్ ఈస్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ ప్లేస్. సో ఎఫ్ ఈస్ ఆడ్ వన్ అవుట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం. వాట్ ఈస్ దట్? విచ్ ఆఫ్ ద అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ బాక్స్ కెప్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ ఏ అండ్ E, exactly between A and E. So ఇక్కడ A, this is A and this is E. A and E మధ్యలో ఏ బాక్స్ పెట్టడం జరిగింది? It is C, right? So this one. So my answer is D, option D. Next one, the last question I think, 25. And how many boxes are kept above box G? Box G ఎక్కడ ఉన్నది? ఇది. So how many boxes above box G? 2 boxes. Option C. I think it's over. Yes, friends. So thank you and wish you all the best.